Assalamualaikum and very good afternoon to all of you. Welcome back to our briefing for BAA 1131 Engineering Surveying Camp. So petang ni saya nak brief tentang kerja-kerja seterusnya iaitu detailing. Saya percaya semua kumpulan sudah pun bersiap sedia dengan sketching masing-masing. Jadi kaedah untuk membuat detailing seperti yang saya tunjukkan dalam share screen ni. Okey, semua boleh nampak tak saya punya ni side view kita? Nampak. Okey, good. Okey, so this one saya contohkan macam yang dah saya brief hari Ahad lepas. Saya dah minta semua kumpulan untuk datang dengan brief cross section, detailing cross section dan juga detailing penjajaran dan juga side map, plan view of your site. Okey, kat situ saya nak, sebab nanti kita nak gunakan borang detailing. Contohnya yang ni, borang kerja, borang detailing. Macam yang saya tunjukkan di skrin ni, semua masih ingat, saya harap semua masih ingat lagi cara nak isi macam mana. Okey, contoh dia ialah untuk site sini lah contohnya site kumpulan 6 yang tak jadi tu. Saya bawa site sini. Okey, saya print screen dan saya paste di sini. Okey, katakan kumpulan ni ada, okey, start ni macam ni. Okey, katakan ni adalah site untuk kumpulan, kumpulan X lah katakan ya. So dia punya jaraknya adalah, kalau you boleh nampak kat sini, katakan ini adalah stesen 1 dia di sini, stesen 2, stesen 3, stesen 4, stesen 5, stesen 6 dan stesen 7. Okey, katalah dia punya adalah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada 7 stesen dan dia ada chainage. So dia kena come out dengan sketching yang okey, dia kena come out dengan sketching. So this is, katalah dia punya, ini adalah dia punya chainage yang pertama. Okey, ini adalah chainage dia yang pertama. Sorry, warna apa yang terbaik kuning kot. Okey, kuning. Okey. Sini mungkin adalah chainage katalah 700. Kemudian sini adalah chainage apa? CH725. Sini adalah CH750. Sini adalah CH775. Sini adalah CH800. Terusnya CH825, CH850, CH875, CH900, CH925, CH950 sampailah ke chainage yang ke 975. Okey, ini adalah contoh site bagi kumpulan X. Jadi apa yang kita perlu lakukan, apa yang saya nak minggu lepas adalah kamu sketch penjajaran, iaitu memanjang daripada sini bawa ke sini, adalah penjajaran, dia punya macam mana dia profile dia, dan kemudian profile untuk keratan melintang, chainage by chainage. So apa yang saya nak kamu buat pada hari Sabtu ni ialah buat detailing
Caranya ialah kamu letakkan, okay, so this is your line ni. Kalau saya sambungkan station by station, okay, station to station shall be garis lurus walaupun keseluruhannya dia macam ada zigzag sedikit. Okay, this one. So, kat sini apa kita nak buat ialah kita buat terang. Okay, gelap sikit. Okay. Okay, so kita, okay, this one is better. Okay, katalah yang pertama sekali kamu dah ada ni, sketching ni. Kamu kena sketch apa saja yang ada di detail dalam kawasan site kamu. Contohnya yang ada detail, what is the permanent object yang ada. Apa permanent object yang ada dalam site kamu. Contoh dia, yang pertama. Somebody tell me. Anybody? Lampu jalan. Okay, lampu jalan. Lagi? Longkang. Longkang, good. Jalan. Jalan, okay, good. Pokok. Pokok, okay. 5. Signboard. Signboard. 6. Manhole. Apa manhole? Okay, kalau ada. Okay, ke-7. Apa permanent object? Divider. Divider atau curb lah curb ke ataupun yang steel punya. Okay, curb ke divider ke island island nak, so maybe electric post mungkin mungkin ada island apa kat jalan tu tengah-tengah ni this one. Okay, apa lagi yang ada? So you go to your site and then you cari, and then pada 10 is your border. Macam saya beritahu, jangan lupa lepas longkang tu yang hujung, extendkan about 1 meter as your border. Okay, minimum 1 meter. So kalau you boleh pergi jauh sikit lagi lah. Tapi kalau tak boleh 1 meter saja. Kalau tak boleh juga, longkang hujung tu as your border. Okay, contohnya kawasan ni dia agak susah sedikit, so ambil lah longkang tu. Alright, so yang kedua ialah apa yang you nak buat ni adalah you kena dalam sketching ni you kena labelkan. Okay, you kena labelkan. Contohnya kawasan ni, okay, this is station 1. Kat sini you punya border ni adalah, okay, macam mana cara nak pastikan okay, untuk channel 700 ni you cross kat sini. Cara nak pastikan you adalah you minta macam saya ajar tu, kawan you berdiri dekat atas chainage tu. Kawan dia berdiri atas chainage, tangan kanan dia memandang tuju ke arah stesen nombor 1 dan tangan kiri dia menuju ke stesen nombor 2, dan kemudian secara serentak dia akan depangkan kedua-dua tangannya ke depan macam tu dengan kelajuan yang sama. Okey, masih ingat lagi? Dan itulah you punya line chainage you. Okay, so kat sini you boleh lah, kat sini boleh buat labeling kat situ. Contohnya which color is suitable. Okay lah. So this color, this is nampak. White lah. Okay, this is your B1, border 1. And then ada longkang, maybe drain D1. Tengah longkang adalah D2. Tengah tepi longkang adalah D3, jalan adalah R1, lepas tu ada jalan hujung lagi R2, lepas tu kat sini ada R3, hujung sini adalah R4, dan sini adalah longkang buat semula, D apa tu? D4, dan then D5, and then D6. Contoh ni adalah sketching untuk chainage 700. Dan this one ada border B.
Bawa segini. Bawa segini. Mungkin kecil saya. Alah. Buat iPhone eh. Oh, tengok juga. Okay. Okay, so this one adalah yang berada pada sepanjang challenge kamu. Contohnya ada objek dekat sini, dia tak jatuh atas challenge tapi you punya tiang lampu mungkin dekat atas ni. So you label lah sebagai maybe LP1. Okay, lamppost 1. Maybe kat sini ada signboard. Tepi sini mungkin ada depan ni mungkin ada signboard. Okay, so label dia adalah SB1. Okay. So apa yang you kena buat adalah pertama sekali, this is just briefing on how to fill in the form. Okay, about the briefing on how to demo. Okay, I will conduct a demo on site later. Alright, so this one, okay, let's say this the form. Okay, so in the form, okay, this is red color. Okay, this is, let's say the station number 2. Let's say you select station number 2 as your first station to put your theodolite. Okay, let's say your theodolite is here. This is your theodolite first, and then you letakkan satu pole. Pole you mesti pada station Pole you pada station. This is your pole, and then you aim your theodolite on the pole, and then you set 0 degree, 0 minutes, and 0 second. So this is your first. Of course, you will have another challenge for every, this one is challenge, this line, this line. Right? You have to take the detail for everything. Okay, for challenge, so you have to measure the height of instrument. Let's say the height of instrument is 1.432 meter. Okay, station, this is your means the pole is on station number 1. Okay, like in this one, you put the theodolite on station number 2. So you aim on the pole which is on station number 1, and you set 0 degree, 0 minute, and then 0 second. So you fill in the form here is, okay, point. Okay, this point number 1, the bearing is 0. Sorry. If you want to sketch here, also you can sketch. Okay, let's say this is your what? This is your station 1, S1, and then sketch your whatever you have. You have the longkang 1, drain 1, drain 2, drain 3. This is R1. Maybe this is another road. Okay, R2, R3, R4. This is another, another drain. Okay, drain 5, 4, 5, and then this is the 6. Okay, you can sketch here. Let's say this is page number 1. Okay, this is your point number 1 is remark is station 1. Okay, because the pole is on station number 1 right now. And then the bearing is 0 degree, 0 minute, and 0 second. And then you got the, you push the button. Okay, you got the distance. Okay, let's say the distance is maybe 37.642 meter. The unit is meter. This is your HD. Okay, the reading of HD, and this is the VD on your monitor. So let's say the difference of height is 0.112. Okay, because the pole a bit higher.
And then make sure you take the height of pole. Okay, I will show you the height of pole during our demo session on Saturday. They say height of pole is 1.75, so the risk level is you just leave it blank. Okay, and then let's say this is your theodolite is here. Okay, on station number 2. So you just uh, rotate your theodolite. Okay, of course, uh, you aim to the pole on station number 1, and then you clamp. Then you set a 0 degree, 0 minutes, and 0 second. You take the reading of HD and VD, and then you unclamp so it can rotate freely. So maybe you can, first of all, you want to aim to border 1. So the person or the group member with the pole must go to the border number 1 and stand there with the pole vertically, and then take the reading there. Any reading, any bearing you can read from the monitor, you just write down. So point number 2, they say 275 degree, 10 minute, 10 second. The distance maybe 42.619. Difference of height maybe 0.143. Height of pole is still remain, okay. And then the mark is let's say this is the border, this is the B1. Remark is B1, means border 1. Okay, so you need around this one. This is the man with, this is the person. Here is the group person with the theodolite. Your group member here. Okay, this is the assistants, the person who will write down the data on the table. Here is the person with the pole. Okay, and here is another one person who will determine. Okay, he or she here who stand here is very important because he will determine the the position of the to make sure that the chainage, the point on the chainage is in straight line. Okay, another person, what will do? You have 5 in group, right? 5 orang satu kumpulan, satu lagi buat apa? Satu lagi dia akan bantu kawan juga sini. Mungkin kawan di sini dia mungkin longkang, dia nak nyeberang tak boleh. So dia boleh bantu kawan kamu, atau nak cepat, dia boleh hulurkan pole tu kat kawan kamu pula yang seorang yang pula akan pegang lagi pole. Atau dia akan bantu kontrol trafik, atau kalau tak boleh sangat, bagilah dia kerja pergi beli makanan dulu. Okay. Alright. It's okay. I want you to manage all your manpower. Okay, make sure everything contribute to this task. Okay, then number 3 is you can rotate your theodolite and then to D1. Okay, so the man with the pole now must stand on D1. So the man near the theodolite, okay, here will aim to the pole and then take the reading. Point number 3 is theodolite. Let's say 278 degree, 52 minute, 20 second. The distance maybe 41,770, maybe 0.17, maybe 0.141. Height of pole is still similar, but this is D1. But for D2 is the longkang yang di tengah-tengah longkang, the middle of the drain. Maybe you need to increase your height of pole. So aim to the D2, point number 4, 279, 51, 40, distance maybe 40.111.
difference of height maybe is going to be negative 0.220. Height of pole, maybe you have to increase the height of pole. Make sure you write down here 2.05 maybe, and then make it the remark as D2. And the process is berterusan, continuously. Maybe this is chainage, this is chainage 700, this is chainage 7 to 5. Then this is you have, let's say you have lamp post here. You also have to take the detail of the reading for the lamp post. Okay, and then it continuous. Okay, you will just maintain the position of the theodolite at similar station selagi kamu boleh nampak. Okay, kalau kamu dah tak boleh nampak, baru kamu pindah. And then you also have to take, okay, the pole must stand on every station. Clear? The pole also must stand on every station. Okay, kalau kata let's say this is point number here, point number 11 ke berapa belas, station, let's say station 3. Okay, so make it. Okay, just take the reading there. Okay, and this one, selagi boleh nampak, selagi tak perlu pindah alat, selagi you tak payah pindah alat. And then kalau you perlu pindahkan alat, barulah nanti you pindahkan alat. Let's say you nak pindah ke alat you ke station number 6. Okay, pindahkan alat ke station number 6 means your theodolite is now here. So you this is the last point, this is the last chainage yang you belum baca. This is you sudah baca, ini belum baca. Sama juga prosesnya ialah you gunakan borang baru. Walaupun borang lama hanya gunakan satu baris saja, so you open up the new form. Okay, this is the new form. Open up use the new form. And then you write down station number. Now the station number is 6. Okay, theodolite is on station number 6. Station number is 6. Height of instrument might be differ. Okay, before this is 1.432. Now might be 517 maybe meter. And then the pole is on station number 5. Okay, here. This one, the theodolite on station number 6, the pole on station number 5. So you aim to station number 5. So point, you just continue what number. Let's say this is number 281, and then you have to stop. Maybe you have to stop because you have to change the station. Or maybe you have to stop because it's a rainy day, atau mungkin dah petang, dah pukul 4, you kena sambung pula pada hari Ahad. So you just stop, and then pada keesokan hari ni you set up. They say maybe you belum sempat lagi siap. Contohnya you belum sempat siap pada chainage ni, dan chainage ni you nak gunakan station yang sama, you still has to use the new form. Okay, still station number is number 2. Okay, RO is your number 1, pole, position of pole is number 1, but the height of instrument might be differ. Okay, shall be differ. And then, sama saja, you sambung number 281, you sambung saja 282. Okay, let's say this one is 282. Okay, the height of pole maybe 1.50. And then the bearing is 0 degree, 0 minute, 0 second. Because this is a new setup. Page number, maybe this is page number 4. And then you can sketch here, maybe this is for chainage. Chainage what? This one, chainage 900. So chainage 900. Okay, what you got on that chainage? You have to prepare this sketching, I believe. You better prepare the sketching. You don't want to sketch on this one, it's okay. You can use A4 paper. Okay, you can use A4 paper.
which is maybe clearer view on A4 paper. So just has to write down here is write down on A4 paper. Let's say, I mean detail A. Detail A is consists maybe detail A consists here this zone. So you can just zoom out, zoom up, zoom in, zoom in, zoom in. If you provide from Chainage 700 to Chainage 975 on one paper, on one A4 paper, I'm afraid that it will be too crowd. Dia akan jadi sangat-sangat serabut dengan nombor, dengan label. Saya takut dia sangat serabut. Jadi kamu buat satu sketching yang besar. Kemudian kamu tulis, kamu zonekan dia. This is zone A for detail A. This one is zone B for detail B. Zone B. And this one shall be the zone C. Okay. So zone A, zone B, and zone C, and then this one you can zoom in, use another piece of paper, and then you can sketch it properly. Boleh faham ya maksud saya? Okay, and then so you just write down here, refer detail A here. So I can refer to detail A now later. Okay, so the similar, you got the distance, let's say 47.912, vertical distance maybe 0.204, and then you continue until you finish every chainage and every detail outside your chainage. And maybe you have this one a pipe here, or maybe you have a roundabout. You think how to settle that problem. Okay, maybe you have this one, the area when to enter the KK, I mean the KK2, or maybe those who got site near the masjid. Okay, a lot of tree, so the tree is not on your chainage, so you must mark it properly, label it properly. Okay, any question? Use the new form when you have to change your station or when you have to stop your work. Wah, mungkin kalau hujan contoh dia, you terpaksa berhenti atau you nak rehat ke dulu, you berhenti, you stop. Walaupun baru guna 5 baris, it's okay, gunakan form yang baru, tulis yang sama tapi height of instrument dia akan berbeza. Numbering adalah bersambung saja. Okay, any question before I stop? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pada hari ini saya nak tunjukkan demo berkenaan cara untuk mengambil data bagi kerja-kerja detailing. Tak buang masa, saya akan tunjukkan. Bersama saya adalah Harif, Zarif, Rafi yang akan bantu saya, dan juga siapa nama kamu? Aziz. Okay. Kamera. Okay, first of all kita dah set up station. Katakanlah kita set up piadolat kita di station number 2. Dan yang pegang pole sana, Haziq, berada di station number 1. Okay, jadi pertama sekali jangan lupa kita ambil kita punya alat. Okay, kita punya alat kita ambil daripada sini. This one, camera, this. Daripada bawah kita ambil kita punya alat. Setinggi ini adalah 143.2, lebih kurang 143.2. Kita boleh buat betul-betul 143.2 meter. Jadi catatkan pada borang kamu, this is 143.2 meter sebagai height of instrument. So point number 1 adalah station 1. Jadi Harif boleh tolong, this is your okay,
This one, you rotate. Okay. Then you aim pada station nombor 1. You set 00 degree, 00 minit dan 00 second. Kemudian you ambil bacaan HD dan juga VD dia berapa. Okay. Okay, and then you on button. Okay, start the power button. And then camera come. Okay, you zero set. Okay, yes. Okay, zero set. And then the distance, you tekan distance. Okay, so the HD dia, which is the horizontal distance, is 13.980. And then the VD, which is the vertical distance, is positive 0.190. So kita punya kawan boleh catatkan pada orang yang sepatutnya. Dan seterusnya kita ambil poin yang kedua, ialah seseorang berdiri di atas you punya tenis. Katakan you nak tenis 175. 175 sebelah tangan you. Okey, mungkin you nak ambil poin sana dulu. So sebelah tangan you tujuh depankan ke station 2 dan sebelah lagi you depankan ke station nombor 1 dan you gerakkan serentak ke depan. So this is your line of chainage sampailah ke belakang nanti. Okay, so yang pertama ada ni Aziz boleh gerak. Okay, dah boleh gerak, you pass you punya pole kepada ni. Okay. Tinggi masih sama, masih kekal. So you letak pada bahagian longkang, you catatkan pada borang sebagai L1. And then point number 2, so Arif dah boleh aim pada reflektor tu. Dan you dapatkan berapa nilai bearing dia, dan berapa nilai HD dia, berapa nilai ED dia. Okay, kamera mungkin boleh tengok berapa nilai sekarang. Sini sikit. Tak nampak. 6.973. Okay, good. Dan lepas tu kita boleh pindah ke poin kedua, ialah dalam longkang. So, I masih kekal di sini. Okay, masih kekal di atas poin chainage untuk pastikan dia betul-betul dalam line yang sama. Okay, kalau you tak perlu untuk adjust height of pole, so you tak perlu adjust height of pole. Harif boleh terus buat bacaan. Okay. 3 poin, yes. Di dalam longkang. Dan mungkin dia punya VD dia akan jadi negatif, sebab dia nampak dia punya teleskop tu dia condong ke bawah. Okay. Tahu bacaan sekarang? 6.875. Okey. Kita bacaan VD Negatif. negatif. Okey. Dan seterusnya macam telah poin yang sama, kita beranjak ke tepi longkang lagi satu. Then saya pasang di sini, pastikan dia masih satu line. Dan seterusnya kami Haziq, kita ambil sepanjang-panjang line yang ada pada chainage ni. Okey. Strok yang sama. Okey, line jalan. Okey. Kita ambil bacaan. Okey, bila dah selesai, okey dia bergerak ke sana seterusnya. Mohon anjak sikit. Okey, bila baca dah ambil lagi. Bila dah selesai, dah anjak lagi terus. Dan orang yang di sini mesti pastikan dia mesti in one line. Okey, jangan dia kiri ke kanan. Kalau dia kiri kanan tu mungkin dia boleh kita arahkan dia ke kanan sikit, depan sikit. Okey, good. Okey, that's how we work. And then ini adalah point pada chainage. Katakanlah you ada pokok itu di sini, you ambil juga. Okey, saya come ambil pokok. Katakanlah ada pokok ataupun sebab jalan ni ada curve, kita nak ambil point supaya dia boleh bentuk curve. Okey, contohnya ada pokok kat jalan tu. Okey. Ataupun dia ada tiang lampu kat sini, you kena ambil. And then yang catat dia kena
tally dengan label. Okay. So that's all, Nobi. Thank you so much. Ada apa soalan? Any question? Okay, so Curve ni kena ambil ke? yes, curve ni kena ambil. Lepas tu kalau dia bentuk, Tapi jalan ni sekali. dia ambil yang sekali. Lepas tu you boleh, contohnya kat sini ada challenge yang lain, challenge yang baru. Sama je proses dia, you berdiri kat challenge, depangkan tangan, and then you pastikan dia satu. Selagi sejauh mana yang boleh nampak, you tak perlu ubah station, ubah kedudukan kedudukan ni. Sini ah. Ha? Station. Ke channel saja yang kena Station saja. ambil station tak ya? Station pun you kena ambil. Dan point challenge tu pun you kena ambil, patut you tadi. Point challenge you kena ambil, lepas tu barulah point-point yang lain. Challenge kena ambil, station pun kena ambil. Okey, selagi boleh nampak, you tak perlu ubah you punya ni. Jadi tak semestinya you letak theodolite kat station 2. Mungkin you boleh letak theodolite kat station 3. Kalau you boleh aim, maksudnya 3 letak pole kedua 000000. Lepas tu you nampak lah. Kalau you boleh nampak satu, okay, you aim. Tengok bearing satu tu berapa. Kan, nanti kita akan key in dalam CDS. Lepas tu you rotate lah 360 darjah. Selagi boleh nampak, you nampak. Dan kalau kata you dah tak boleh nampak, you perlu pindah ke station 6. You pindah, proses yang sama. You buka alat, you pindah ke station 6. You tuju ke 5. You gunakan borang yang baru. Measure the height of instrument. And then you key in. Ikut proses yang sama. Okay, that's all. Thank you very much for your attention. See you again. Bye.